Chaitanya Prabhu Nityananda Jayapataka Swami The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj with Spanish translation on October 4th, 1981 in Guadalajara, Mexico. Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Samaniti Namane Namaste Sarasati Deve Gauravani Pracharine Nibhisesha Sunyabari Pastatya Sitarine Namo Mahapadannaya Krishna Prema Prayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gora Tushe Namo Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostati Tapta Kanchana Gaunangi Radhe Vrindavanasari Vrishabhana Sita Devi Pranami Hari Pre Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Siva Sari Gaur Bhakta Vrinda Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Mukha Karoti Vachalang Pangulang Gayate Giring Akripatham Bande Sri Gurung Dinatharinam. There was a request that we should discuss about a great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Hubo una petición que debemos platicar de un gran devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. You see, who different devotees took birth to assist Lord Chaitanya Mahaprabhu in different ways. Diferentes devotos nacieron para ayudar al Señor Chaitanya Mahaprabhu en diferentes maneras. Some of them were very wealthy, some of them were very poor. Algunos fueron muy ricos y algunos fueron muy pobres. Some of them were very simple and some of them were very educated. Algunos eran muy sencillos y algunos tenían mucha educación. Some of them were great kings and some of them were clerks. Algunos fueron grandes reyes y algunos simplemente fueron algunos clérigos. Different type of persons. Diferentes clases de personas. But all of them with great unique qualities. Pero todos tenían cualidades muy especiales. Because they had given their life and soul to Chaitanya Mahaprabhu, they were extraordinary in every respect. Porque habían dedicado su vida y alma a Sri Chaitanya Mahaprabhu, fueron extraordinarios en todos respetos. They had taken birth in these different forms in order to provide an example for people who could relate with them. Ellos nacieron en diferentes formas para proveer un ejemplario para las personas que podían relacionarse con ellos. So, tonight being a very joyful night at the end of our Rath Yatra festival, Esta noche siendo una noche muy gozosa, el fin de nuestro festival de Rath Yatra, I was asked to say something which was also a very joyful pastime of the Lord. Alguien me dio la petición de decir algo acerca de un pasatiempo del Señor que también que es muy gozoso. So there was one devotee who was a very simple devotee, but who got the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Hubo un devoto que fue un devoto muy sencillo, pero consiguió la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. In fact, he got the highest benediction. Es más, él consiguió la bendición más alta. No higher benediction is possible. No hay una bendición más alta posible. You see, but everything that a person could desire was at his fingertips. Todo
todo lo que una persona podría desear estaba bajo su alcance. Pero he simply wanted the essence. Pero aún así él simplemente quería la esencia. So this is the devotee called Kolavaca Srīdhara. Esa es la historia del devoto que se llama Kolavaca Srīdhara. Kolavaca Srīdhara made his business from selling banana products. Banana what? Productos. Kolavaca Srīdhara hizo su negocio de los productos de bananas. You know that banana, De las hojas de bananas. you have bananas in Mexico, I think. Tienen bananas en México, creo. Plátanos. Platanos. Bananas, plátanos, lo mismo, ¿no? Bananas también, ¿no? Todos entienden qué significa bananas. Chiquita banana. Costa Rica, no? So, what part of the banana cannot be used? ¿Qué parte de todo el plátano, qué parte no se puede usar? Cáscara. The peel. The banana peel. No, the whole tree, of the whole tree. De todo el árbol, ¿qué parte no se puede utilizar? El tronco. El tronco. Someone says the trunk. The roots. So, we have one answer, trunk. Another answer, Roots. más que más. I think it can all be used. And it can all be used. Ella piensa que se puede utilizar todo el plátano. Respuesta, correcto. Eso es You see. Especially in India, it can all be used. especialmente en la India saben cómo utilizar todo el. You know, first of all, the banana tree grows. So many leaves are coming out. Primero el plátano comienza a crecer y tantas hojas aparecen. Then out comes the flower from the center. Y después sale la flor del centro. And then in that flower, gradually the flower petals it opens, and there's so many small flowers. Después los pétalos de la flor abren y adentro hay tantas florecitas. Which become bananas. Y esas vuelven a formar bananas o plátanos, como ustedes quieran. And then, after the bananas, you see it forms from the rear of the flower. The rear of the flower, it's purple, and it comes off, and then the bananas come, and then gradually the flower becomes smaller and smaller. Entonces, de detrás de la flor se forman las bananas, gradualmente se forman y la flor vuelve más y más pequeña. So they cut off, when all the bananas have come, then only flowers come which do not produce bananas. Y después que salen todos los plátanos, entonces solamente salen algunas flores que no producen más plátanos. Pequeño. Flores pequeñas. So they cut off that banana flower. It's called in Bengali the mocha. Entonces ellos cortan esa flor de banana, en bengalí se llama la mocha. And that is considered to be a great delicacy. Y esa está considerado ser una comida muy exquisita. Una comida muy exquisita. You see that? Exquisita. All those small flowers are taken, and there's a little spatula which sticks out, and those are pulled out and chopped up in little pieces and made into a vegetable. Y después sacan todas esas flores y hay una pequeña como espátula que sale y ellos cortan eso en pequeños pedazos y eso lo hacen un vegetal. You see. Of course, the banana, everyone knows what that can be done. Todo el mundo sabe
cómo se puede utilizar el plátano. Then you have the trunk of then you have the leaves. The leaves are used for eating off of. Entonces tienen las hojas del plátano y utilizan esas hojas para hacer platos, para comer de los platos de las hojas. It describes in the Hari Bhakti Vilas that there's many different type of auspicious plates. Se describe en el Hari Bhakti Vilas que hay diferentes clases de platos auspiciosos. You see, lotus leaf is the most auspicious. El plato que se hace de la hoja de loto es el plato más auspicioso. Then an oro, gold. Y después un plato de oro. Then banana. Banana leaf. Después el plato que se hace de la hoja de plátano. Then other type of brass and silver, brass and earthen plates. Después otras clases de platos como brazo, plata y también platos hechos de barro. So banana leaf is considered to be very first class for eating prasada. Se considera que la hoja de plátano hace un plato de la primera clase para tomar prasada. Prabhupada would put, even on top of his marble plates, banana leaf. He'd like to take off the banana leaf. A veces Prabhupada puso encima de sus platos de mármol hojas de plátano porque le gustaba tomar su prasadam de hojas de plátano. See, whenever Acharya Dev goes to Mayapur, he always takes off banana leaves. Siempre cuando Acharya Dev va a Mayapur, siempre toma de platos de plátano. Then the trunk of the tree, that is also made into bowls. Y también del tronco del árbol, ellos utilizan eso para hacer recipientes. This year with the Manipur, they made the bowls out of the. You can describe that. Sí. Cuando nos servían prasadam de Manipur este año en Mayapur, hicieron los recipientes del tronco del plátano para servir. Also, banana trunk is very good food for elephants and cows. También el tronco del plátano hace muy buena comida para vacas y elefantes. So if you ever have a pet elephant, then I told you yesterday, you should always have a lot of plantain trees. Entonces si en el futuro tengan elefantes, deben tener muchos árboles de plátano. And the very center of the trunk, that is also a rare delicacy, that's called a tor. En el centro del tronco también está considerado muy exquisita. Esa es una preparación, esa forma una preparación que se llama. It's very sweet. ¿Cómo se llama eso? It's a tor. A tor. Es una cosa muy dulce en el centro. Because the center, that's where the banana stalk came out of, so that right down to the root, that center is edible. It makes into a vegetable. El centro del tallo o tronco del plátano es muy dulce y ese también hace un vegetal muy delicioso. But when it's cut, it has to be cut very thin with a knife. Pero cuando cortan eso, tienen que cortarlo muy finito con un cuchillo. They take off all the trunk and then they just leave the center part. Entonces ellos sacan todo el tronco y solamente dejan la parte en el centro. Which is straight and smooth. Que es muy directo y también liso. See? And so when they cut that, then there's some sticky, gummy substance there. Y cuando cortan eso hay una sustancia que está muy pegosa. So the ladies are expert in cutting. They just take with their finger and go, and it comes out. Las mujeres que son muy expertas en cortar, ellos saben cómo sacar la sustancia con sus dedos que lo hace es como elástico y sale.
So the root, that is also taken and has eyes on it, and that's replanted, and that makes more banana trees. Y también las raíces utilizan esas raíces, tienen como lo que se llaman ojos, y se puede sembrar eso y eso hace más plantas de plátano. So everything is useful. Entonces se puede utilizar todo en la planta de So this was that business of Srīdhara. He was a banana leaf, tor, flower, center salesman. Eso fue el negocio de Kolavaca Srīdhara, que él vendía todo del plátano, las hojas, el tronco, el centro, el autor también. You see, but Todo. everybody grew bananas in Navadvip. Pero el problema es que en Navadvip todo el mundo ya tenían plantas de plátano. In every house. En cada casa tenía. So it wasn't a very rare commodity. Entonces no fue una comodidad muy especial. No fue un artículo muy especial. Todo el mundo ya tenía plátanos, muchos. So there was a very low profit margin. Entonces no hubo mucha ganancia en su negocio. So he used to have ripped cloth. Entonces él siempre usaba tela y ropa ya vieja y rota. In his house he used to have holes in the roof. Y su casa también tenía ojeras, ¿sí? en el techo. And he would by force be eating lots of banana products. Y siempre comía muchos productos de plátano. Por la fuerza. Comer muchos But he was the pure devotee of Krishna. Pero él fue un devoto puro de Krishna. Whatever profit he would make, he would spend 50% on worshipping the mother Ganges. La ganancia que hiciera, él siempre gastaría 50% en adorar al río Ganges, a la madre Ganges. Because the Ganges is touched by the lotus feet of Krishna, therefore it has become sacred. Porque el río Ganges está tocado por los pies del loto de Krishna, se ha vuelto muy sagrado. You see, so Kolavaca Srīdhara, he would make his banana cups, banana leaves, and everything put in a basket and take the basket to the marketplace, and there he would sit and wait for his customers. Kolavaca Srīdhara, él convertiría todo en productos de plátano y llevaría esos productos encima de su cabeza en una canasta al mercado donde él esperaría para vender sus Those productos. of you who have seen the markets in India can imagine what it was like. Ellos que hayan visto los mercados de la India pueden imaginar cómo fue eso. Sri Chaitanya Mahaprabhu, the golden incarnation of Krishna, in his student days, he would go shopping for his mother Sachi. Sri Chaitanya Mahaprabhu en su encarnación dorada de Krishna, en sus días de ser un estudiante, fue al mercado para comprar para su madre Sachi. Sachi. Su madre Sachi. In those days, no one knew that he was Krishna. En esos entonces, no, nadie sabía que él era Krishna, Because he was keeping it hidden. porque él escondía su identidad. Only a rare few souls, they knew that he was Krishna. Solamente algunos almas especiales sabían que él era Krishna. So, but Lord Chaitanya, he wouldn't look right, he wouldn't look left. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu, él no miraba a la derecha ni a la izquierda. He would go straight for Kolavaca Srīdhara. Él siempre fue directamente a donde estaba Kolavaca Srīdhara, Because he was his devotee. porque Kolavaca Srīdhara fue su devoto. And he would say, how much, you have some bananas today? Y él diría, ¿usted tiene algunas bananas hoy? ¿Algunos plátanos hoy? I have every day to sell all the products, here they are, take your pick. Él decía, cada día yo tengo estos productos, puedes escoger lo que quieres. How much is this? ¿Cuánto vale eso?
Fixed price, no profit. El precio es fijo, no hay una ganancia. And he would tell, but he was actually truthful. He would tell the exact market price. Pero él fue muy veraz. Él siempre daba el precio exacto. Lord Chaitanya would say, "Oh, you are trying to make so much profit." Sri Chaitanya Mahaprabhu diría, "Oh, tú estás tratando de hacer tanta ganancia." No, I'm not. This is a reasonable price. No, ese es un precio muy racional. I know you're buying these banana products very cheap price and selling for big profit. Yo sé que estás comprando estos productos de plátano para un precio muy barato y estás haciendo una ganancia muy grande. You tell me how much you want for this. Tell me the real price. And he would pick up the one bunch of bananas. Decía, dígame cuánto quiere para eso. Dígame el precio correcto. ¿Cuánto quiere? Y yo escogería un brazo de bananas. He said, yes, I told you the correct price. Él diría, sí, yo le he dicho el precio correcto. Oh, you are hoarding so much money. Está guardando tanto dinero. You see. And then Lord Chaitanya would walk off with the bananas. Without pain. Without pain. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu saldría con los plátanos sin pagar. Then Kolavaca grabbed them back. Entonces Kolavaca agarraría los plátanos otra vez. But listen, if you don't like the price, you check the other market people. If they give you a better price, then you can take it. Si no le gusta el precio, entonces puede buscar en los otros mercados y si ve si le den un mejor precio, puede comprar de ellos. If I don't make any profit, how can I worship the Mother Ganges? I have to 50% of my income goes to worshiping the Ganges. Si no gane nada, ¿cómo voy a adorar a la Madre Ganges? El 50% de mi ganancia va a adorar al río Ganges. Then, Lord Chaitanya, do you think I want to take it for free? Sri Chaitanya Mahaprabhu diría, ¿cree que quiero tomar para las cosas gratis? I'm willing to pay the correct price. Yo estoy listo para pagar el precio correcto. But don't you know who I am? Pero no sabe quién soy. I am the father of your Mother Ganges. Yo soy el padre de la Madre Ganges. Oh, Vishnu! Oh, offensia, what an offense. Who would say that? Srīdhara. Srīdhara cubriría sus oídos diciendo, Vishnu, qué ofensa. Mother, the father of the Ganges is Krishna. Él diría, el padre de la Madre Ganges es Krishna. How can a living entity be so rash to call himself God? ¿Cómo una entidad viviente puede ser tan orgulloso para decir que él es Dios? So then Lord Chaitanya said, all right, are you going to give me some bananas or not? Give me the correct price. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu diría, bueno, si va a darme algunas bananas, algunos plátanos o no, dígame el precio correcto. So then Srīdhara's heart was already melted. He didn't know what happened. Every time he came in touch with this Brahmin boy, his heart was just melted. Entonces Srīdhara, Kolavaca Srīdhara se sentiría como había derretido su corazón. Él no sabía, pero cada vez que él estaba en contacto con ese hijo de un brahmana, él siempre sentía como su corazón se había derretido. ¿Cómo se dice? Derretido de amor. At least I'm fortunate that this beautiful brahmana is coming to me. Él decía, bueno, por lo menos yo soy tan afortunado que ese brahmana muy bello está veniendo a mí. Lord Chaitanya said, you took away the bananas from me. You know what this means to take away from a brahmana? Sri Chaitanya Mahaprabhu le diría que ya has tomado otra vez los plátanos de mí.
¿Sabe lo que significa eso de tomar algo de un brahmana? Why do you take it for half price? Okay, puedes llevarlos para la mitad del precio. Lord Chaitanya would pay the corn shells, not even give a penny, give less than a penny, and then take all his products. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu le pagaría en conchas, en las caracolas, ¿no? Ni le daría un centavo, pagaría menos de un centavo y llevaría todo. All that he needed, he would take. So then, Todo lo que necesitaba él llevaría. this is going on for a long time. Eso continuaba por mucho tiempo. And Kolavaca Srīdhara would always be thinking about Chaitanya. Who is this person? Why I'm so attracted to him? Y Kolavaca Srīdhara siempre pensaba en Sri Chaitanya Mahaprabhu, pensando, ¿quién es esta persona? ¿Por qué siempre estoy tan atraído por él? And every day he would take whatever money he made, 50% he'd buy his food and clothing, another 50% he'd buy incense and different things, and he'd offer puja to the Ganges. Así, cada día él tomaría su dinero y 50% él usaría para su ropa y comida y con 50% él compraría incienso y otros artículos para hacer puja del Ganges. So then, the whole night he would go on chanting Hare Krishna late into the night. Así por toda la noche él continuaría cantando Hare Krishna hasta las horas más pequeñas de la noche. And his neighbors, they'd become irritated. Why is he singing into the night? Y sus vecinos volverían muy enojados diciendo, ¿por qué estás cantando tan tarde en la noche? Then some other, you see, there were so many critical, demonic type people. Hubo tantas personas críticas y demoníacas. Oh, he's so hungry, he can't sleep, so he's howling into the night. Tiene tanta hambre que no puede dormir y está ladrando en la noche. Yeah. ¿Qué? Aullando. ¿Qué? Aullando. Aullando en la noche. Then, so one of them the next day came, well listen, Kolavaca Srīdhara, let me give you some good advice. Entonces algunos de ellos se acercaron a él diciendo, ahora escucha, Kolavaca Srīdhara, voy a darte algún buen consejo. We hate to see a good boy like you struggling in the world. Siempre es una lástima de ver una persona buena, un muchacho bueno como tú peleando duro con el mundo. I'd like to advise you to worship demigods and everything, but I know you won't accept that. Me gustaría darte consejo de adorar a semidioses para avanzar, pero sé que no puedes. I know You won't accept that. Pero yo sé que tú no vas a aceptar eso. But let me give you some good advice. Pero aún así voy a darte un buen consejo. You see, you're spending 50% of your money for worshiping the Ganges. Estás gastando 50% de tu dinero para adorar a Ganges. You see, so, but your condition is very poor. Pero tu condición es muy pobre. So, no, he said, I'm not poor. No, él decía, no, yo no soy pobre. No, but your dhoti has got holes in it. Pero tu dhoti está lleno de agujeros, ¿no? ¿Cómo se dice? Agujeros. He says, no, my body is covered, I'm not naked. No, mi cuerpo está cubierto, yo no estoy desnudo. Yo no soy desnudo. But your house has got holes in it. Pero tu casa tiene también agujeros. The rain comes in. Las lluvias entran. You see. It keeps out most of the rain. Bueno, está bien, pero la mayoría de la lluvia no puede entrar. No difficulty.
No hay tanta dificultad. Hey, listen. Just let me give you some good advice. Just stop worshipping the Ganges for 1 year. Pero escucha, voy a darte un buen consejo. Simplemente pare Build up your capital. en adorar a Ganges para 1 año. Build up your capital. Conserva tu dinero. You see, when you get lots of money, then you can do big puja for the Ganges. Cuando ya tengas mucho dinero, puedes hacer gran puja para el Ganges. You see, with the capital, you get 4 or 5 people running with bananas here and there, and you can do a big mass production. Con el dinero que salvas, puedes emplear a 4 o 5 personas corriendo de aquí a allí con plátanos y puedes hacer un negocio muy grande. You see, in this way, then after 1 year you'll be a big capitalist, and then you can do so much puja, anything you like, no problem. Entonces después de 1 año solo vas a ser un capitalista muy grande y puedes hacer mucha puja y lo que quieras. Just stop this puja for 1 year, and then you'll be really in a success. Simplemente para este puja para 1 año y en 1 año vas a volver un éxito. The Kolavaca said, no, there's no way I can stop the puja. Pero Kolavaca, él decía, no hay ninguna manera que puedo parar este puja. Well, just spend 25% on the puja. Entonces simplemente gasta 25% de tu dinero en el puja. 50%. Otherwise, if I stop, what's the guarantee again I'll start later? No, él decía, no 50%. Si paro ahora, ¿qué es la garantía que voy a continuar después? You see. If Krishna wants to make me rich, then he'll make me rich. Si Krishna quiere que sea rico, entonces voy a ser rico. There's no guarantee, even if I stop the puja, that I'll be able to become rich. No hay ninguna garantía incluso que si pare el puja que voy a volver rico. But if I stop the puja, there's a danger I may lose or forget Krishna. Pero si pare el puja, hay el peligro que puedo perder o olvidar a Krishna. So I'm not going to reduce in any way my devotional service. Sí, yo no voy a reducir en ninguna manera mi servicio devocional. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And he went on chanting, and you fool, fool, tonto. Así él continuaba gastando y ellos decían, tonto, bobo, idiota. Así a veces incluso personas critican porque gastamos más que el 50% en la distribución de libros. Tontos, porque gastan tanto. Podían salvar su dinero. Hey, editorial. Más inclusivo. So, this was the character of Kolavaca Srīdhara. Así ese fue el carácter de Kolavaca Srīdhara. So, at the time when the pastime I told you this morning about Advaita Gosai happened. Entonces, cuando ocurría el pasatiempo que yo les decía en la mañana de Advaita Acharya, cuando ocurría ese pasatiempo. See, like that, Lord Chaitanya, when he was in the mood as the Supreme Personality of Godhead. Como eso, cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba en el sentimiento de ser la Suprema Personalidad de Dios. You see, and as you know, Lord Chaitanya is Krishna, but he's in the mood as a devotee. Como ustedes saben, Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krishna, pero normalmente está en el sentimiento de ser un devoto. But sometimes he would also manifest his original mood as Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Pero a veces mostraba su sentimiento o su personalidad de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. So when he was in that mood, he told him, now you go bring Kolavaca Srīdhara. Entonces cuando él estaba en ese sentimiento, él decía, ahora ustedes
vayan y me traigan a Kolavaca Srīdhara. You see, and the devotees ran out from Srivas Angan's house and ran down to Kolavaca Sridhar's house 2 kilometers away. Entonces los devotos salieron de la casa de 1 kilometer away. From where? Srivas' house? Ellos corrían de la casa de Srivas a 1 kilómetro a la casa de Kolavaca Sridhara. They told Kolavaca Sridhar, Lord Chaitanya, Lord Gauranga is calling you now. Ellos decían, Kolavaca Sridhara, el Señor Chaitanya, el Señor Gauranga está llamándote ahorita. As soon as he heard Gauranga's name, he fell unconscious. Tan pronto cuando él escuchó el nombre de Gauranga, él perdió su conciencia, cayó inconsciente. Maybe we should continue tomorrow because everyone's a little tired. Tal vez debemos continuar mañana, todo el mundo parece muy cansado. Casi la mitad no decían nada porque están durmiendo. Están soplando. Lord Chaitanya said to bring any other devotee you see, you also can bring him along. Tantos están soplando, parece como viento en este cuerpo. What was the last part? What did you say? I said so many of them are sleeping that it sounds like wind in this room. What was the thing you said when I Lord said? Chaitanya said, should I continue that? Yeah, sí, continúa. Algunos pocos están escuchando. So, Lord Chaitanya bring other devotees with them. El Señor Chaitanya decía que tráigame otros devotos con ellos. So the devotees, they picked up Kolavaca Sridhar and carried him over to Lord Chaitanya. Entonces los devotos se levantaron a Kolavaca Sridhara y lo trajeron a Sri Chaitanya Mahaprabhu. He came conscious and he ran with him to go join Chaitanya Mahaprabhu. What? He became conscious and he ran with him to join. Entonces él regresó a su conciencia, él volvió a conciencia y corría junto con ellos a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. None of Lord Chaitanya's devotees, not one. Ninguno de los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, they didn't know the actual quantity of fortune that Kolavaca Sridhar had. Ellos no conocían la cantidad exacta de buena fortuna que Kolavaca Sridhar tenía. They saw him in the market selling bananas. Ellos lo vieron en el mercado vendiendo sus plátanos. They knew he was a devotee. Ellos sabían que él era un devoto. But they didn't know that how deep a connection there was between him and Lord Chaitanya Mahaprabhu. Pero ellos no conocían la conexión profunda que existía entre él y Sri Chaitanya Mahaprabhu. But when he was brought before Chaitanya Mahaprabhu, oh, what a thing! Pero cuando él entró en frente de Sri Chaitanya Mahaprabhu, oh, qué cosa. You see, he fell down before Lord Chaitanya and offered his prostrated obeisances, his full devotion. Él se cayó en frente de Sri Chaitanya Mahaprabhu en reverencias prostradas, ofreciéndole adoraciones en plena devoción. You see, then Lord Chaitanya called, Sridhar! Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu gritaba, Sridhara. You see, so many times, Tantas veces, I told you that I was the father of the Ganges. tantas veces yo te dije que yo soy el padre del Ganges. But you doubted my words. Pero tú tenías dudas. Now see. Ahora puedes ver. Then he showed his 6-armed form, he showed his form as Sri Krishna. Entonces él mostraba su forma de 6 brazos, su forma de Krishna. And Kolavaca Sridhar was overwhelmed and just crying and paying his obeisances again and again and again and again. Entonces Kolavaca Sridhar estaba sobrecargado, ¿no? Y ofrecía sus reverencias una y otra vez. Lord Chaitanya said, look here is your worshipful object, here is the Mother Ganges. And the Mother Ganges personified came before Kolavaca Sridhar.
Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu decía, aquí está su objeto adorado, la Madre Ganges, y la Madre Ganges aparecía antes de Sri Chaitanya Mahaprabhu. All your desires, you see, all your desires today, I will satisfy. Todos tus deseos, hoy voy a satisfacer todos tus deseos. Kolavaca Srīdhara, Kolavaca Srīdhara. I'm going to give you the eightfold perfections of mystic yoga. Yo voy a darte las octavo perfecciones. Las 8 perfecciones. Los ocho perfecciones de yoga místico. Today you will get the Ashta Siddhi. Today vas a tener el Ashta Siddhi. Now take it. Take this 8 mystic yogic powers. Ahora toma esto, los 8 poderes místicos You know de what yoga. the 8 yogic powers are? ¿Conocen los 8 poderes yógicos? Anima, Mahima, Lagima, Prapti, Ishita, Basita. You know, you can become smaller than an atom, greater than a mountain. Puedes volver más pequeño que un átomo, más grande que una montaña. Fly anywhere in the universe. Puedes volar a cualquier parte del universo. Take anything from anywhere and just bring Tomar it. cualquier cosa de cualquier parte. Do anything within nature, out of nature. Puedes hacer cualquier cosa adentro de la naturaleza o afuera de la naturaleza. Immediately you can create a house or a whole planet even. Puedes crear una casa o un planeta entero. So he's offering, Lord Chaitanya offering, immediately you take these mystic powers. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu ofrecía, inmediatamente puedes tomar estos poderes místicos. He said, no, my Lord, I don't have any desire for these mystic powers. Él decía, no mi Señor, no tengo ningún deseo para estos poderes místicos. No, take the mystic powers, also take liberation. No toma los poderes místicos y también toma la liberación. Freedom from birth and death. La libertad del nacimiento y la muerte. You see, Kolavaca Srīdhara, he wasn't agreeing. Pero Kolavaca Srīdhara no estaba de acuerdo. Kolavaca, come on, you take the mystic powers today I'm giving you. Ya toma los poderes místicos. Hoy voy a otorgarte estos You poderes. tell me, what do you want? Dime lo que quieres. You see, Kolavaca Srīdhara said, my Lord, and with deeply sentimental, deeply emotional heart, he spoke. Kolavaca Srīdhara decía con un sentimiento muy profundo de su corazón. Él decía, oh mi Señor, You see, let that Lord, that young Brahmin boy used to come and take banana products from me. deja que ese joven, ese brahmana joven que venía para tomar productos de plátano de mí. That young Brahmana who with his restless eyes used to joke with me. Deja que ese brahmana con los ojos intranquilos que siempre bromeaba conmigo. The Brahmana who is always chanting the holy name of Krishna. Ese brahmana que siempre cantaba los santos nombres de Krishna. Let that Brahmana be my Lord of my life, life after life after life. That's my only desire. Deja que ese brahmana sea el Señor de mi vida, nacimiento tras nacimiento, nacimiento tras nacimiento. Ese es mi único deseo. Wherever he goes, let me simply provide him all his requirements of vegetables and bananas. A donde vaya, simplemente deja que yo puedo proveerlo con todos sus requisitos de vegetales y plátanos. Let me simply be his servant life after life. There's nothing more. I Déjeme want. ser su serviente vida tras vida. No hay nada más que necesito. Lord Chaitanya said, listen, there's a kingdom waiting for you. El Señor Chaitanya Mahaprabhu decía, escúchame, hay un reino que está esperándote. With so many servants, with so many ministers, everything, you are the king of that kingdom. Con tantos servientes y tantos ministros, y tú eres el rey de ese reino. You see, Kolavaca fell at the lotus feet of Lord Chaitanya and said, all I want is the service of your lotus feet, nothing more.
Pero Kolavaca Srīdhara cayó a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu y decía que solamente quiero el servicio de tus pies del loto, no quiero nada más. Then Lord Chaitanya said, today Kolavaca Srīdhara, Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu decía, hoy Kolavaca Srīdhara, today I am giving you what even Brahma and Indra could not get. voy a otorgarte lo que ni podía conseguir Brahma ni Indra. Today I am giving you your heart's desire. Hoy voy a darte el deseo de tu corazón. Today I am giving you pure, eternal, devotional service unto me. Hoy estoy dándote servicio devocional puro, eterno a mí. I am giving you pure Krishna prema, pure bhakti. Yo estoy otorgándote Krishna prema puro, bhakti puro. All the devotees that were present, they exploded. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Todos los devotos presentes, ellos explotaron. Haribo, Haribo, Haribo. Everyone started crying, and the demigods are throwing flowers at the great mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Todo el mundo lloraba y los semidioses tiraban flores a la gran misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. The great fortune of Kolavaca Srīdhara. La gran fortuna de Kolavaca Srīdhara. He had got what even the demigods could not get. Él conseguía de lo que ni los semidioses podían conseguir. He got pure devotional service which is so rarely given by the Lord. Él consiguió servicio devocional puro que tan raramente está dado por el Señor. You see, by pure devotional service, the Lord, He becomes eternally connected with His servant. Por el servicio devocional puro, el Señor vuelve eternamente conectado con su serviente. Because of pure devotional service, Mother Jasoda could tie Krishna. Porque de servicio devocional puro, la Madre Yashoda podía atar a Krishna. Krishna became the chariot driver for Arjuna and the gatekeeper for Bali Maharaj. Krishna volvió la origa para Arjuna y el portero para Bali Maharaj. He took the wounds of the whipping of Haridas on his own back. Él tomó los heridos de las látigas que daban a Haridas en sus propias espaldas. You see, by pure devotional service to the Lord, he becomes eternally connected with his devotee. Por el servicio devocional puro, el Señor vuelve eternamente conectado con su devoto. Liberation, mystic powers, material opulence, they wait like servants with folded hands at the devotees who have pure devotional service. La liberación, las opulencias y poderes místicos, ellos vuelven, they wait, servants. Ellos esperan como servientes con las manos dobladas. What service, sir? What service, sir? Diciendo, ¿qué servicio tienes? But the devotee is so busy serving Krishna that he doesn't have any time for them. Pero el devoto está tan ocupado en servir a Krishna que no tiene ningún tiempo por ellos. Kolavaca Srīdhara, a humble banana salesman, simple vegetable peddler in the market, he had received the highest benediction imaginable, unimaginable, beyond all imagination. Kolavaca Srīdhara, quien fue un vendedor humilde de vegetales y de plátanos en el mercado, él recibió la bendición más alta posible que uno puede imaginar o uno ni puede imaginar. All the devotees, the kirtan exploded, and they were crying and just overwhelmed by the great show of devotional opulence. Y todos los devotos se explotaron y lloraban y fueron tan asombrados por la gran muestra de servicio devocional otorgada. What was that? They were crying and at the devotional opulence, at the show of exchange of mercy and devotion. Por la muestra de misericordia y opulencia. So, you see, it doesn't matter who one is. If one is dedicated to the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. No importa quién sea, si uno esté dedicado al servicio de los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Somehow or other. En una manera u otra. Serving his devotees. Sirviendo a sus devotos.
You see, then one is guaranteed to get the perfection of life. Entonces uno está asegurado de alcanzar la perfección de la vida. Sometimes even the Lord offers all the opulence. A veces el Señor ofrezca todas las opulencias. And if he wants a devotee, he can take all the type of material or spiritual opulence. Y si así se desea, el devoto puede tomar todas esas opulencias y bendiciones. You see, but the pure devotee who has developed love for Gauranga, he simply wants to maintain that love. Pero el devoto puro quien ha desarrollado amor para Gauranga, él simplemente quiere mantener ese amor que ya tiene. So Chaitanya Mahaprabhu, he gives himself. Entonces el Señor Chaitanya Mahaprabhu da a sí mismo. What can be a greater attainment? ¿Qué puede ser una mejor what? What can be a greater achievement? ¿Qué se puede ser una mejor achievement? ¿Qué es la palabra? Una mejor Attainment. no, bendición. ¿Qué logro? ¿Qué puede ser un mejor logro? You can get from a rich man some of his possessions. What is more important, the possessions or the possessor? Se puede conseguir de un rico algunas de sus posesiones, pero ¿qué es más importante? ¿La riqueza o el poseedor de las riquezas? When you have Krishna, you have everything. Cuando uno tiene Krishna, ya tiene todo. The devotees, they simply want Krishna. They don't want any of the external or partial manifestations. Los devotos simplemente quieren Krishna, ellos no quieren ninguno de los Manifestaciones externas. las manifestaciones externas o parciales. Nitai Gaura Premanandi. So, Sri Krishna Chaitanya Doya Koroho Vichar Korele Chitte Pave Chamatkar. Meditate on the great mercy of Chaitanya Mahaprabhu and you will become filled with astonishment and wonder. Mediten en la gran misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu y van, what is it? Meditate on the great mercy of Sri Chaitanya You will Mahaprabhu. become astonished. Mediten en la gran misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu y van a volver asombrados. Where will you find such mercy anywhere else? ¿Dónde van a encontrar tal misericordia en una otra parte? Such wonderful relations. Tales relaciones maravillosas. You see. Such causeless mercy. Tal misericordia sin causa. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivastava. Haribo. Therefore we chant these holy names. Por eso cantamos estos nombres santos, To get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. para alcanzar la misericordia de And Sri we Chaitanya follow Mahaprabhu. his instructions. Y seguimos sus instrucciones To chant the Hare Krishna Maha Mantra also to get his mercy. de cantar el Hare Krishna Mahamantra para alcanzar su misericordia. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Chaitanya had rich devotees, poor devotee. Así Sri Chaitanya Mahaprabhu tenía devotos ricos y devotos pobres. And he showed that the poor devotee didn't have to become rich to become liberated, to become fully blessed by him. Y él mostraba que el devoto pobre no tenía que volver rico para ser completamente bendito por él. Simply he had to keep his devotional service going strong. Simplemente tenía que mantener su servicio devocional fuerte. Similarly, those who were the rich devotees, he didn't also ask them to give up their wealth. Similarmente, los devotos ricos, él no les pedía que abandonaran su riqueza, You see, but to use it for expanding Krishna consciousness. sino de utilizarlo para expandir el movimiento de la conciencia. But they would Krishna. maintain their same standard of living. Pero mantenían su mismo estándar de la vida. But the real thing that Chaitanya Mahaprabhu was always seeing was their consciousness. Pero la verdadera cosa que Sri Chaitanya Mahaprabhu siempre miraba
fue su conciencia. Was their consciousness fully attached to his lotus feet or not? Tenían la conciencia completamente apegada a sus pies de loto o no. Therefore we should train our mind to simply grab on the lotus feet of Nitai Gaur. Así debemos entrenar a nuestras mentes de siempre concentrar en los pies de loto de Nitai Gaur. Muchas gracias. Muchas gracias. We should stop here so that they can get up early for the class right after RT. Entonces ya vamos a parar aquí y mañana deben despertarse temprano porque su divina gracia va al aeropuerto pero temprano, pero tal vez si todos están aquí para Mangalarti después de Mangalarti.